Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días, soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez, por parte de Promptel, y a nombre del organismo y de la empresa IDX Wireless les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual, en donde vamos a ver un tema muy interesante que amablemente nos van a presentar nuestros expositores de X Wireless. El tema del taller es desarrollo de redes wireless, de alta calidad, y nos acompañan en esta ocasión por parte de X los ingenieros Luis Ojeda, el ingeniero Ed Finn y el ingeniero Brian Jones. Vamos a tener una sesión eh, bilingüe de alguna manera. Va a haber participación en inglés y la participación en español por parte de Luis Ojeda, que nos van a presentar un tema muy interesante y que seguramente será de mucha ayuda y de mucho apoyo para nuestros desarrolladores, operadores virtuales e ISPs que nos acompañan, así como los otros asistentes. Quiero solicitarles y primero agradecerles a los asistentes por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos y solicitarles nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible y tengamos una buena presentación. Asimismo, recordarles que en el chat de la sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema. Y al final de la exposición tendremos un espacio para preguntas y respuestas con los expositores. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle nuevamente a EDX, Luis, por esta oportunidad, agradecerles a Ed, a Brian por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos. Eh, eh, Thank you very much, Brian, Ed, for sharing with us your experience, your knowledge about this issue of the wireless LANs. No tomo más tiempo. Adelante, Luis, que tengan un excelente taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Daniel. Pues un gusto saludarles en esta mañana a todo el público que nos acompaña. El día de hoy vamos a hacer la presentación, compartir con ustedes el diseño de redes wireless de alta calidad. Y entonces, Ed, you want to say some words, or Brian, before I start? Yes. Welcome, everyone, and thank you very much, everybody, for joining and taking this time out of your day. I hope it's informative for you. And thank you, Luis Ramirez, for allowing us to join the session here today and present to the team. So just want to say EDX Wireless is a long-term leader in the wireless network planning industry. And what you'll see here is a very comprehensive solution set with our Signal Pro offering. And we've been serving customers for many years across various industries around the world. And I hope that you find this very informative. Turn it back to you, Luis. Gracias, Ed. Entonces, ya hizo la introducción Ed, pero la voy a hacer en español también. EDX es una empresa de Estados Unidos que desde el 85 está generando tecnología de herramientas de software para el desarrollo y planeamiento de redes wireless. Sí, tenemos, digamos, algunos diferenciadores que ya hablaremos más adelante de ellos, entre los cuales está también el ofrecer los mapas. Los mapas son importantes, sobre todo cuando se trata de 5G, Fixed Wireless Access. Nosotros hemos innovado el tipo de licenciamiento para hacerlo más asequible y más rápido para nuestros clientes. Sí, nos distingue que nuestro software está diseñado por ingenieros
para ingenieros. Entonces eso le da un toque de ser intuitivo, de ser amigable y de ser efectivo para los diseños y diseñar redes de alta calidad. Sí, entonces nosotros siempre estamos a la escucha de las necesidades de nuestros clientes y pues este es parte de ello. Nosotros hoy nos reunimos para mostrarles lo que traemos, nuestra agenda. Voy a cambiar de slide. Nuestra agenda, bueno, antes de ir a la agenda, quería también comentarles que en nuestro gama de clientes sumamos más de 300, ¿sí? Por todo el mundo, ¿sí? Y aquí ven compañías muy famosas que utilizan nuestro software. Por ejemplo, puedo mencionar Itron, Honeywell, etcétera, ¿sí? Que Landis & Gyr y muchas más, ¿no? Entonces nosotros estamos muy interrelacionados con la industria de telecom mundial, ¿sí? Y para la parte en Estados Unidos, nosotros somos la aplicación número 1 utilizada para las utilities, o que son las compañías de electricidad, gas y energía, gas, y también para Smart Cities, ¿vale? Entonces, nuestro motor de software es un motor que automatiza la ubicación automática de sitios, lo cual influye directamente en reducir el costo y los materiales asociados. Por favor, todos los presentes, cuando tengan alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Voy a pasar, si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente slide. Sí, entonces como parte de nuestra actividad del día de hoy, vamos a tener 3 demos, ¿sí? Uno de ellos, el primero va a ser el demo de redes mesh, ¿sí? Y de IoT, multitecnología, que en nuestro caso, diferenciadores son, tenemos la mega escalabilidad, o sea, soportamos millones de endpoints o módulos en el campo. Sí, soportamos, somos agnósticos en tecnología, soportamos Wi-Fi, Cisco y otras soluciones mesh para AMI. Sí, y también soportamos algunas otras, bueno, las tecnologías que se requieren para Smart Cities y comunicaciones industriales. También soportamos modulación adaptativa de redes, y esto es muy importante porque en la red mesh pueden ustedes modelar devices o módulos de alta velocidad y de baja velocidad o de bajo data rate. Sí, y bueno, pues ya lo había comentado, la selección automática es muy importante porque cuando ustedes tienen un área geográfica, necesitan saber que el software les indique cuáles son los lugares ideales que consumen menos sitios, pero que puedan dar la cobertura. Sin más por el momento, si no hubiera más preguntas, bueno, me quedo, les pregunto si tienen preguntas, por favor. Si no, podemos pasar al demo mesh, y aquí es donde yo voy a compartir la pantalla, pero por favor, díganme si hay alguna duda. Si no, pues procedería yo a dejar de compartir pantalla. Y Brian, do you want to take control of the presentation, please? Sure. Let me go ahead and get my screen shared here. Let me know when you can see my screen. We see it now. Thank you, Brian. Okay, I'd like to show you the basics of the Signal Pro platform first to give you a basic idea of how the software is working sort of under the hood. And then I'll jump over to another project that shows a mesh application. So this is the Signal Pro application. It's a Windows desktop application that includes mapping engine, as well as propagation models, so RF path loss models, to support any frequency band and any different technology. In this basic project here, I've got a single site defined, which is a 900 megahertz site, and I can use directional antenna pattern files, which can be 3D files, and define all of the different parameters of my base stations and the different parts of my network. And
all of that can be placed into the map here, either by hand. You know, I can place sites on the map based on templates this way, or I can go ahead and place sites on the map using spreadsheets where I can just copy and paste or import large lists of locations in. And then based on that, we can set up studies to show, for example, point-to-point link planning. If I want to look at a single microwave link, I can define all of those parameters, and then I can run path profile studies to look at the link performance and reliability. If I'm working with a mobile or nomadic sort of area-wide system, I can also set up and run heat maps or what we call area studies, grid-based maps of coverage and performance. And the basic Signal Pro includes studies that are agnostic in terms of technology. So any of the basic studies here would be included with the Signal Pro package, and they're applicable to any frequency band and any technology. If I'm adding on 5G or LTE or another technology, then I would simply go into that study group, for example, 5G, that are specific to 5G. And there again, I can run those in an area-wide mode, a point-to-point mode, or I can run a point-to-multi-point. So if I have fixed subscriber locations, such as these little yellow squares, then I can run point-to-multi-point studies to show the path profile to each of those fixed subscribers. And here I may have tens of thousands of subscribers, or as Lewis said, for either multi-point or mesh projects, we can support up to millions of endpoints or subscriber devices. So these multi-point studies would be applicable for utilities and smart cities cases, as well as fixed wireless access, FWA, last mile delivery to homes and businesses. Any of those use cases are, Signal Pro is a strong solution for those use cases. So a quick word about the mapping data. EDX offers terrain elevation, land use, land covered data, and also 3D polygon building data if needed. We offer subscription as well as custom data set offerings for just your area of interest, but we do not lock you down to a single data set. If you have your own GIS data, we have conversion tools for bringing that into the software and then basing the RF models on that. Let me go ahead and move on to a mesh project. And this example is going to be an automatic metering example. So each of the endpoints here, an electric meter at a home. And if I zoom out here a little bit, you can see I have some gateway sites. This 981 site and this 427 site are like my collectors for that mesh network. And each one of these nodes or electric meters and the repeaters represented by triangles, they can communicate with any of the nodes around them based on the link budget that we predict for that path. So for example, this meter out here is making a rather long hop up to this repeater. If I want to look at that particular hop, I can go and evaluate the link path and the link budget, and I can see, oh, that's why that's able to make such a long link, is because it's line of sight. Our mesh module, again, is scalable up to millions of endpoints and thousands of collectors. We have automatic site selection tools as well as repeater selection tools. So if your customer comes to you with a list of locations or an area to be served,
you can input all of the places where you could put a base station or a repeater. Software will help you in finding the lowest cost, best bottom line solution to get to the coverage metrics that you need. And again, that's applicable for mesh technologies like this, but also multi-point and mobile technologies as well. Another thing that the mesh module can do in Signal Pro is identify redundancy in a mesh network. So one of the strengths of mesh for critical communications, such as power grid distribution, with many possible interconnections between the mesh nodes, the system is very resilient against failure. If one device goes down, it's likely that the devices will be able to route around that failure. Signal Pro's mesh module is the only software on the market that can not only calculate those likely mesh hopping paths back to the collector, which is what we're seeing here with these link lines, but we can also identify failures in that redundancy. So these sort of sideways hourglass symbols here, these red symbols, represent devices that if they went offline, around them would not have any path back to the gateway. So this orange diamond symbol represents vulnerable meters that could be knocked offline if this one device went down. And these single points of failure, or what we call cut nodes, represent a location that you would want to make a backup device. So if our customer's doing power grid distribution or security cameras or something else really critical, what they would do is to come in, and everywhere there's a cut node like this, they would add a so that all of those devices have an alternate path back to the gateway. So EDX has been working with mesh technologies and designing this planning software around mesh for nearly 15 years now, and it's the most advanced mesh planning software on the market. But Signal Pro itself is also an extremely versatile, flexible tool for looking at a whole variety of different use cases, including like public safety. We have a whole set of studies in here specifically for public safety land mobile systems that are recommended by the NTIA and are sort of the most advanced studies for that type of technology on the market. And again, with the addition of our technology modules for LTE or 5G or Wi-Fi, we can really support any of the emerging broadband technologies, including proprietary technologies like Cambium or Ubiquity. We can and plan them even in the same project. You can have different types of technologies and different use cases within one Signal Pro project so that you can support all of the various communications needs of, you know, a utility, municipality or city, you know, whatever your application might be. I'd like to stop right there. Louis or Ed, is there anything I'm leaving? Yeah, can you before I stop move sharing? on to an in-building example? Yeah, no, let me go Yeah, to my sure. slides. You got some more please. slides? Yeah, I got my Sure. slides. Sorry, I had some inconvenience. I had to exit and re-enter. I don't know what's going on with my computer, pero aprovecho para regresar con la audiencia. Si hay alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Luis Daniel, no sé si tú alcanzas a ver mi pantalla. No se ve presentación, está tu pantalla como tal, o sea, se ven los asistentes, pero no la presentación. Uy, no sé, fíjate, ahí ves mi pantalla, se ve el O sea, PowerPoint. se ve tu pantalla, pero no la presentación. Uf,
es que eso déjame ver otra vez, déjame dejar de compartir. Well, while you're working on that, I just wanted to add, Brian, you asked the comment or to make a comment if something may be missed. I think it's accentuating what you had shown there. And I think it's very important for the audience to know that this solution not only designs for optimized network coverage and capacity, but we're able to provide you with a tool that allows you to deploy a solution with the most efficient network with the level of resiliency that you need in order to achieve your customer satisfaction and maintain that quality of service. So it's a very powerful business tool as well as technology tool to deliver the performance and efficiency that you likely need in operating your network. And I think that's just something very important to call out. And I just wanted to kind of reiterate that. Thank you, Ed. So I'm back on. Luis Daniel, ¿ves mi pantalla? Ya está la presentación, sí, correcto. Ok, perdón por el inconveniente, pero bueno, tuvimos oportunidad de escuchar a Ed. Bueno, ahora vamos a tener otros dos demos. El demo siguiente es un demo a hablar de 4G, 5G, Fixed Wireless Access. Sí, obviamente ofrece la configuración fácil y flexible del RAN y del MIMO. Sí, nuevamente también tenemos el feature o la capacidad de hacer selección automática de sitios para que nosotros les recomendemos en dónde poner los sitios para lograr la máxima cobertura del área geográfica. Sí, y también hacemos estudios punto, multipunto y corredores de vía de transporte. Y también, obviamente, tenemos todas las herramientas asociadas para generar las listas del planeamiento, digamos, de celdas vecinas, del PCI, canales de tráfico, etcétera. Entonces, yo quisiera preguntar, tenemos más de 25 asistentes, me da mucho gusto. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, por favor, adelante. Y no hubiera más preguntas, entonces, sí, perdón, adelante. Perdón, Luis, yo nada más quisiera preguntarte, la base de datos para poder utilizar esta herramienta, ¿de dónde se toma? ¿Cuál es la fuente de la base de datos para poder ocupar la plataforma? Bueno, hay dos bases de datos. Una, la de los mapas geográficos, que esa, como dijo Brian, puede ser la propia del cliente, ¿sí? Si ya tienen mapas, podemos utilizarlos y los podemos convertir para usarlos en nuestra aplicación. Y la otra es la base de datos de la red, ¿sí? Toda la característica técnica de los sitios, de las antenas, de los módulos, todo eso se modela dentro de la plataforma para lograr esos mapas que nos enseñó Brian hace ratito y de los cuales vamos a seguir hablando. Entonces, esas son las dos bases de datos significativas. Hay una tercera, obviamente, que son los estudios, ¿sí? Una vez que tenemos esos dos primeros, con los datos geográficos, los datos características de la red, así ya podemos entonces hacer estudios de propagación y de interferencia y de calidad para determinar si va a haber cobertura y de qué calidad en qué zonas. No sé si con eso respondí tu pregunta, mi estimado. Sí, muchas gracias. Y bueno, nada más recordarles a nuestros asistentes que en el chat nos pueden poner las preguntas que tengan, las cuestiones que quisieran identificar al final de la presentación para que podamos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de hacer un demo de 4G y 5G Fixed Wireless Access. Entonces, Brian, is your showtime for 5G FWA? I'm going to stop sharing my screen. You took over. Okay, thank you. Sure. So in this use case,
what we have is an area in kind of a hilly residential suburban area with hills and trees where we're trying to do broadband delivery to homes. And these light blue triangles here represent all of the places where I could put an eNode B, or in other words, a 5G base station, to try and serve those homes. And the actual rooftops that we initially wanted to serve are represented by these yellow squares here. So using the 5G module, what I first do is set up the template for what my base, and Signal Pro can support multiple different bands in the same project for LTE or 5G or Wi-Fi or any other technology. So in this case, I've got either a 2.2 gigahertz or a 700 megahertz band, and these are 3-sectored sites that I've set up as the default. And then I've plugged in under my tower and poles database here. This includes their heights and also the relative costs to deploy on those towers. And I can say, okay, I'm trying to reach 90 or 95% of the subscribers, and it's selected from those towers to give me these base stations here according to the coverage metrics that I wanted and the percent of the subscribers that I was trying to reach. And then once we have those site locations selected, I can go down to air, I generate heat maps for sort of generalized coverage over the area. And you'll notice this is the downlink throughput in megabits per second. If you look down here at the bottom left, when I mouse over the screen, this is predicted megabits per second for my 5G system. And I've defined the particulars of that 5G system within my site properties. I've got an 8x8 MIMO on my sectors, and the rest of those details are over here. It's where we can set up the details of the frequency band, subcarrier spacing and bandwidth, etc. And this is the simple setup dialog. If I'm just doing a single band, a single technology, I only have to go here. If I want to do a more complex RAN setup, maybe I've got several different pieces of spectrum to work with, then I can go in under technology profiles and set up as many different I want for this project. Once I have a design that I'm happy with in terms of the coverage, both area coverage, or again, I can do point to multi-point if I want to look at the coverage or the throughput to a specific subscriber location. I can, of course, run any of these same studies as point to multi-point. And so you can see here for this subscriber, here that we predict for that subscriber location. And then, as Lewis said during the slides, we also have tools for PCI code planning so that you can come up with a good PCI scheme with no conflicts, and also neighbor list tools and channel planning if needed. So it's really a full toolkit for 5G, and there's a lot of consistency between the different modules. If I'm working with the LTE module, it's very, very similar in terms of how we set up all the particulars of the technology and how I set up the base station details, link budget details, etc. So once you become proficient Pro, addressing a new technology or looking at new use cases is really just a matter of making sure that you've input the right equipment parameters and are running the right studies.
Louis, are there any questions about the 5G or LTE? Not that I see in the chat, but they are asking for indoor, which is very fortunate because this is the next topic we're gonna go on. Okay. I think at the end we will have a question and answer session. Hold. I'm gonna take control of the screen and ok, entonces Luis Daniel, por favor, dime si alcanzas a ver mi presentación. Sí, está. Okay, muchas gracias. Ahí se ve Muchas muy gracias. bien. Sí, no sé por qué con el Microsoft Teams siempre hay cositas ahí. Bueno, pues esta era una de las preguntas que viene en el chat. Muchas gracias para quien lo preguntó. Sí, nuestro software también tiene un módulo dedicado a la solución de diseños de cobertura en interiores. Sí, vamos a ver en el demo que tenemos cómo se importan o qué tipo de floor plans se importan en el software. Sí, también tenemos modelos de propagación que son aplicables para interiores y exteriores y combinados. Se puede utilizar desde luego el ray tracing 2D y 3D para estructuras metálicas. Y de nueva cuenta, como dijo Brian, tenemos un framework común para el diseño de interiores y exteriores. Entonces, le voy a ceder la pantalla a Brian. Brian, you're welcome to take over and go with your indoor. This was one of the questions from the audience. Thank you. Yo no lo escucho a Brian. ¿Tú lo escuchas, Luis Daniel? Can you hear me now? Yeah. Now we hear you. We didn't hear you at all. Yeah, my mute button was. So I've got an indoor project here, and again, one of the strengths of Signal Pro is that you've got a common platform and a common workflow to setting up all kinds of different projects. So this project tree on the left-hand side, no matter what kind of project I'm setting up and what sort of data set I'm using, if I sort of go from the top to the bottom here and address what data do I have for each of these categories, by the time I get down to running studies, I'm all set up with important settings. So in this case, I do have terrain and land use data for the area around this building, but I also started with an AutoCAD model of each of the floors. So our indoor tool is capable of supporting a whole campus of buildings relative to each other. In this example, I've just got a single building. So when I go into my building selection, there's just this Durham 5 or different floors of that building. And how this model was created was by taking AutoCAD DWG files. And in our building editor tool here, you can go ahead and import floors from DWG. And so that imported each of these 4 files and stacked them on top of each other and extruded them out into 3D. And then the only other thing that you have to do within the building editor is to assign different wall to each of these lines. So these gray lines represent interior plasterboard and stud wall. The red lines indicate metal, where we have the elevator case. And then the light blue represents glazing or the glass on the exterior of the building. And you notice this yellow toolbar gives me tools for placing indoor antennas and access points, as well as cabling and splitters and all of those sorts of things, so that I can do complex in the building. Once I have those antennas placed, of course, I can go ahead and run my studies. So if I go ahead and just run my basic receive power at remote study for this floor, it's showing me the coverage that I would get from these 2 antennas. Here again, we can support any technology or any frequency band for these indoor use cases. So if I had Wi-Fi inside the building, then I would just go to my Wi-Fi
and add those studies for data rates and C over I and et cetera. If I was using 5G, then I can go into 5G systems and set up those studies. And again, I could have a mix of different systems or technologies within this one building or across the campus. EDX includes propagation models that are appropriate for just a simple indoor use case, or our out propagation model is appropriate for campuses and doing coordination between macro outdoor sites and indoor repeater and DAS systems. And this is a very important issue for public safety land mobile radio. In a lot of cases, when repeaters go into buildings, there needs to be some coordination between the indoor and outdoor systems, and Signal Pro is fully capable of doing that. We also have, as Lewis pointed out, we have 2D and 3D ray tracing models, which if you have a accurate high detail building model with the different material surfaces represented, you can get very accurate, highly detailed results from this ray tracing. Very often for use cases like hotels and conference centers and hospitals, most of our users choose the simplified indoor model because it runs very, very quickly, and it's a very robust model. It's easy to tune and adjust, and if your building model is not exactly perfect, it doesn't very much. So our simplified indoor model is very popular, but we also have ray tracing options. For any of these propagation models, whether we're talking about indoor use cases or outdoor systems, we have facilities to bring in field test data and adjust the propagation model to better fit measurements from the field. So this test against measurements function would let me bring in walk test data or drive test data and see how closely is matching what I find in the field. Are there any questions on the indoor tool, Lewis? ¿Preguntas hasta aquí, mis estimados? Let me take control of the. This is it, Brian, or you have more? This is what I had to show for the indoor case. Okay. Let me share my screen because I want to go to this slide. Also very important. Thank you very much. That was very good. Por favor, Luis Daniel, si me dejas saber si se ve la presentación. Sí, ahí se ve muy bien. Bueno, casi estamos al término, ya listos para responder cualquier pregunta. Tengo también aquí anotada una sobre los modelos de propagación. Ahorita vamos a hablar de ello. Y quiero resumir los beneficios y ventajas. Sí, nosotros somos una compañía que pues tenemos una gran, digamos, popularidad en la parte de estas redes Mesh, Fixed Wireless Access, sí, eso nos distingue, pero somos una red, una compañía local de Estados Unidos que ahora estamos saliendo internacional. Bien importante que nosotros tenemos partnership o asociación con compañías internacionales, inclusive muchas de ellas consultores, contratistas y subcontratistas, ¿sí? Entonces tenemos todo un ecosistema donde si en un momento dado alguna entidad de gobierno o alguna empresa requiere no solamente el software, pero consultoría, podemos hacer la conexión de nuestros asociados hacia estos clientes, ¿no? Para que ellos no solamente tengan el software, pero también tengan los análisis de ingeniería. Sí, estamos, como dijo Brian, integrados el outdoor e indoor y todas las demás tecnologías como lo es el mesh. Sí, nosotros podemos manejar cualquier vendor de cualquier tecnología en cualquier banda. Sí, tenemos los mapas, eso es bueno. Se los podemos rentar o vender. O si ya los tienen, podemos usarlos. Sí,
en el mercado no hay otra solución tan avanzada para la parte de Smart Grid, que es la de los medidores de eléctricos, gas y de agua. Sí, y pues en realidad nuestro, digamos, beneficio al cliente, pues es que también son herramientas asequibles, herramientas fáciles de usar, herramientas que tienen un soporte muy bueno, muy ágil, sí, y que pues con gusto le podemos tener más sesiones ya individuales con aquellas empresas o entidades gubernamentales que quieran saber más de nuestros productos. En este momento le voy a hacer la pregunta a Brian o a Ed sobre los modelos de propagación y podemos continuar con más preguntas y respuestas. Entonces, Brian, if you can help me here to tell us if our propagation models comply with ITU or other standards, FCC, or I believe so. I'm sure it does, but this is a question from the audience. Yes, we include both ITUR propagation models as well as FCC propagation models for use in filing with the FCC and that sort of thing. Signal Pro includes both proprietary path models, such as our Anderson 2D and our outdoor-indoor, but also a whole collection of published empirical models from the 3GPP and the ITU and the FCC. Okay, in the case of IFT, which is the regulator in Mexico, we wouldn't have any problem, adapting or making, producing the reports, right, for local FCC here. I wouldn't think so. I'd be happy to work with you or any exactly is required for those reports and making sure that everything is in the right format and calculated according to their requirements. Okay, Brian, let me maybe make a little translation here for those who do not speak English. Lo que nos comenta Brian es que sí, nuestros modelos de propagación son basados en ITU, luego me confundo entre inglés y español, y con 3GPP y estos estándares. FCC, desde luego, en Estados Unidos, y nosotros podríamos hacer el análisis, sobre todo porque, por ejemplo, en Estados Unidos directamente los reportes salen ya en el formato que pide la FCC. Pero en el caso de México podríamos hacer la modificación, seguramente, para que salieran los reportes exactamente como los pide la IFT. Entonces, también tenemos otros modelos de propagación, algunos propietarios, como lo que decía del ray tracing y otros más. Entonces, no sé si con esto respondemos la pregunta o podemos hacer alguna, digamos, explicación más detallada. No, me parece que fue completa la respuesta del ingeniero Melesio Miranda, que también por aquí nos hizo otros comentarios que ya se contestaron. Es posible modelar coberturas indoor. Creo que ya se presentó esa parte de la respuesta. Después tenemos por ahí, bueno, nos comentan que se entrecortaba la voz de Jones, de Brian. Sí, tenemos, bueno, es un evento en vivo y sabemos que hay ciertas vicisitudes que se presentan. Creo que alcanzó a escucharse bastante completas las explicaciones. Después por aquí tenemos otra pregunta. No sé si tú quieras leerla, Luis, o la leo yo como tú me digas. Yo la tomo, sí. Dice, Adelante. ¿sería posible que asumiendo que se cuenta con información de diversos operadores que prestan servicio en alguna ubicación, por ejemplo, Zócalo de la Ciudad de México, se puedan identificar los puntos donde se concentra la mayor cantidad de radiación no ionizante? Ok, ok. Entonces, si nosotros tenemos la base de datos del operador, incluyendo la potencia, tipo de antenas, azimuths, altura, etcétera, parámetros de la red, nosotros podemos hacer un estudio
combinado, sí, porque lo que dijo Brian es que podemos tener no solamente una red, podemos tener inclusive redes combinadas como Wi-Fi, como Mesh y como 4G y 5G. Entonces, todo eso se puede combinar para identificar los puntos donde la concentración de radiación o de energía está en el mapa. De todos modos, le voy a preguntar a Brian si tiene algo más que agregar. Brian, the question, I kind of answered already, saying yes, we can, but they're saying that let's assume a polygon in the city, and we have 4 operators here, wireless operators. If we count the governmental networks, it is more than 3 or 4, right? So what they're saying is if you have all these network parameters and the network itself with all the characteristics, would you be able to create a heat map where the concentration of radiation is located in the map? Sure, yeah, we can do heat maps with, for example, field strength per square meter. So power flux density or field strength at a particular location. We can do that as heat maps or as point studies. Okay. Sí, it is the same response I gave, pero bueno, pues ya nos lo confirmó Brian, que sí, que no hay ningún problema. Podemos, la ventaja de nuestro software es que puede combinar inclusive redes que no sean celulares. Pueden ser redes hasta de microondas, pueden ser redes de punto multipunto, pueden ser de public safety, ¿sí? De cualquier tipo podemos combinar y sacar los heat maps y la densidad de radiación. A ver, veo aquí, no sé si quedó alguna otra, bueno, de esa pregunta creo que quedó claro, pero si no, aquí estoy para. Sí, dice que se atendió la pregunta, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra Luis. pregunta, mis estimados? Sí, Luis, yo les preguntaría cuál es la red mínima que podemos considerar dentro de la plataforma. ¿Hay un mínimo en el que podamos considerar? Estoy pensando en nuestros operadores locales que están en zonas restringidas, en zonas pequeñas, que pudieran ellos tener ese acceso. ¿Cuál es la capacidad mínima de una red para poder sacar provecho de la herramienta, utilizarla en su máxima potencia? Buena pregunta. Mira, en realidad la capacidad de una herramienta no se mide en lo mínimo, sino en lo máximo, digamos, ¿no? Okay. En este caso, digamos, sí entiendo la pregunta porque está enfocada también a saber si, por ejemplo, pues un operador pequeño puede acceder sin gastar tanto que un operador grande que tuviera muchos sitios, ¿no? Sí, lo podemos obviamente platicar y lo podemos licenciar por el tamaño de red y por el área geográfica. Entonces, esa es otra ventaja. No tienes que comprar la mega red para simular todo un operador wireless en un país, pero sí podría ser en una pequeña zona geográfica donde tienen la cobertura y donde nada más se requiere en esa área los mapas, los reportes, etcétera. La respuesta es sí, y lo podemos hacer asequible, tanto mapas como software para estas empresas. Ok. Y la otra pregunta, ¿la plataforma está en la nube? ¿Está en la nube o necesitamos tener un servidor o algún equipo donde se instale la plataforma? Sí, buena pregunta, como todas las que nos hacen. Creo que en esta, todavía hasta este año, todavía tenemos la versión que se instala localmente en un servidor o en una desktop o laptop inclusive. La ventaja de este software es que se puede instalar inclusive en una laptop. Pero Okay. voy a hacerle la pregunta a Ed. I think this is Ed, question for Ed. Ed, you there? Hello? Yes, I'm here. Yeah, No. yeah, Ed. So Daniel's question is: look, do we have it in the cloud that we can access remotely without the need of using a server or something, or this is a local install, or what is the roadmap for that?
I already confirmed we got the server and the laptop type of, standalone application that I know exists, but how about the cloud? Yes, so your answer was correct. We don't have a near-term solution for pure cloud offering or, a web-based app, if that was the question. So it is a solution that many of our customers want to have complete control of the deployment and use of. So we have purposely had this as our platform offering based on the majority of our customer requirements. But if we do get significant interest for that, we can certainly entertain that. But yes, the answer you provided is correct. Okay. Thank you, Ed. So, por el momento la tenemos solamente instalación local. Claro que también local puede ser en un servidor central y los accesos pueden ser remotos a través de la red del cliente, ¿no? No quiere decir que esté amarrado nada más a un dispositivo y bueno, pues varios usuarios pueden utilizar la plataforma simultáneamente dependiendo del tipo de licenciamiento y no sé si con eso queda aclarado o Sí, hay algo más. muchas gracias, muchas gracias. Pues tenemos todavía algunos minutos, vamos a tener abierta la sesión para que nos compartan datos de contacto, preguntas adicionales. Y bueno, comentarles que toda la información que nos proporcionen la haremos llegar directamente a EDX, a Luis, para que pueda contactarlos y ver el interés que pudieran tener y ya manejarlo de manera directa. Recordarles que la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del organismo a partir de la siguiente semana, probablemente a finales, o a más tardar en un par de semanas estará disponible la grabación de la sesión. Y bueno, no sé si quieran hacer algún comentario final. Ed, Brian, Luis, a final comment about to complement the presentation. Go Gracias, ahead, Luis please. Daniel. Sí, yo quisiera agregar que, como bien lo mencionas, siempre estamos a la disposición y podemos coordinar ya sea otro, digamos, webinar aquí, o sea, tenemos toda la disponibilidad, o hacer sesiones particulares con aquellas entidades o empresas que deseen conocer más. Sí, yo imagino que tú, Luis Daniel, vas a compartir mis datos de contacto, mi email, mi mi número de teléfono para que nos puedan contactar, nuestra página, o cómo hacemos llegar esa información a la gente. Sí, podemos dejarlo aquí en el chat si quieren escribirlo o me lo haces llegar y yo lo reparto. No hay Lo voy a problema. escribir aquí. Yo les voy a hacer llegar la información de nuestros asistentes y de los registros que tuvimos, como lo comentamos, para que tengan ustedes un contacto de manera directa. Yo estoy escribiendo aquí mi número de celular, me pueden mandar un WhatsApp y con gusto ya ahí nos compartimos, ya sea email o respondemos preguntas, etcétera. Entonces, Muchas gracias. veo que a lo mejor Luis, sí, dime. Perdón, Israel González nos dice cuál es el canal donde va a transmitirse la grabación. La grabación de la sesión, como todos los talleres que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, va a estar disponible en el canal de YouTube de Promptel a partir de finales de la siguiente semana o en 2 semanas a más tardar. Es el canal de YouTube de Promptel. Perfecto. Any final quote, Ed or Brian? Well, I just want to thank Louis and everybody again for joining. We really appreciate this opportunity. I want to say that for any follow-on questions or interests that you have, please reach out to Louis Ahita. Louis, make sure that your contact information is available through Promptel. And I, again, wish everybody a great day and thank you for your time.
Okay, thank you very Thank you, much, Brian. Ok, pues no me queda más que, si no hay más preguntas, agradecer a toda la audiencia, a Luis Daniel y al equipo de Promptel que hicieron posible realizar este webinar. Quedamos atentos y pues esperamos hacer otro, digamos ya con algún caso de a lo mejor de estudio más avanzado, puede ser de Mesh, puede ser de Smart Cities, puede ser de IoT. Con gusto también nos pueden solicitar eso y lo podemos hacer a la comunidad, mi estimado Luis Daniel y audiencia. Le agradezco mucho, Luis. Muchas gracias por esta información que nos han compartido, que ha sido muy interesante y muy completa. Creo que van a llegar requerimientos de información seguramente más adelante, y agradecerles por compartirnos esta información.